My good people, how are you? How are you? Mambo vipi? Welcome to this week's edition of Base to Base Youth TV. I'm your host Charles Mwendo aka Chalo. Asanteni sana manze kwa kutufuata, kwa kuwafuasi wetu, kwa kujaribu kutuunga mkono manze kwa kitu tunajaribu kufanya, because tuna believe manze hapa Kenya, sisi being 70% ka vijana of this population, tunafaa kuwa tukicall shots, tukidominate, tuki-influence. Sawa sawa. That is why Base to Base Youth TV tuna believe sisi ndio the voice of the youth. What that simply means is tunapatia youth platform sauti yenyu iweze kusikika. Sawa sawa. Ndio maana tunashindaga tukiwahimiza tufuateni kwa mitandao zetu. Endeni YouTube, tafuteni Base to Base Youth TV. Kama bado subscribe, follow, like, dislike, comment. Wacheni hizo vitu tume-air topics manzetu na believe ndio zina affect society but bado zinafaa kuongelelewa. And then you drop comments zenyu below those videos. Pia tuko on Twitter, tuko on Instagram, Base to Base Youth TV. Tufuateni na tupatie comments zenyu, suggestions zenyu na corrections zenyu. Sawa sawa. This week nataka tuongelee topic ambayo ni kitu si wote tumeisikia. I'm sure ushaisikia statement all men are dogs. Ushaisikia hiyo kitu. So leo tunataka kuichambua. Is it true? Are all men dogs? Do we still have good men around? So that is what you're trying to analyze today, so stay tuned. Mambo vipi? Mimi niko poa sana tu. Unaitwa nani? Job ni gani na hood ni gani? Mimi naitwa Roni, mimi ni msanii na hood ni Kayole. All men are dogs. I'm sure ushaisikia hiyo statement. Na obviously ni mademu uisema sana. Una feel all men are dogs? Manze statement kwanza mimi ni boss sana. Manze mademu afai kutudescribe kama dogi. Sisi mawagi do manze. Alafu ikifika kwa hiyo situation demu yuko either yeye ndio fault ama chali. Lakini sana demu ndio yuko fault, alafu anasingizia boy kwa men are dogs. Mimi naweza sema dem before useme men are dogs, make sure that you don't behave like a bone, because simply will behave like a dog. So men are dogs because ladies wana behave ka bones. Ukijieka tu hivyo wenyewe tu, staple food ya dogi ni mfupa manze. So ukijifanya mfupa sitakufist. Yeah. But msana naweza kuja argue two wrongs don't make a right. So kama men are dogs, si wanafaa kutake responsibility, wasi blame dem juu ni bone. Dem pia yanafaa kutake responsibility yake, at least kuko na solution. Okay, hapa hivi, so hapa ita depend to both parties, whereby kama tumekuja in a disagreement, we have to tukae chini, mimi na wewe tubonge, msee kubali makosa yake, then we found a solution to avoid men are dogs. Of course unajua pia madem sana obviously ndio most likely wamecoinio phrase ya once a cheater always a cheater. Una believe boy amekuwa na historia ya kucheat anaweza change for the better? Exactly. If there is a room for change, ndio. So kwa amepata mse yako anampea kitu wako wanayo, kitu wako anapata with the ex, so called ex, mimi na feel dem anaweza chalia anaweza change, whereby akiona mse yako loyal na at least wana rhyme na anaona faa na think na yeye, mimi ata change. Yeah. Ina sound ni kaa una blame madem for my men kucheat. For example, juu umesema kama dem ana lack kitu, boy ataenda a cheat. So lawama ya boy kucheat ni dem, si boy mwenyewe. Not really. Hadi sisi maboy saa zingine hapana, mimi siwezi sema. Mimi madem tu wenyewe boy kuend up kucheat. Ina depend. Si watu wote wako fiti. Dem anaweza cheat, boy anaweza cheat. Ita depend na situation. Yeah. Unajua pia enzi za maguka na mababa zetu, cheating ilikuwa kidogo compared to venye saa hii iko. Una feel kwa nini saa hii generation yetu cheating ime skyrocket compared to kitambo? Naweza sema labda maguke na mashuhudi hako wana rada, unacheki? Hako wana rada. So maybe saa hii generation unaona venye iko sharp manze. Alafu labda tuseme manzi yangu nimemtoa ocha, aradi hizi form za dunda nini. Mahaba hakuna. Alafu kuna hapo hivi crush wa mimi bana anavuta form. So itabidi tu mimi ndakuwa tu na kamkono kakando, unaona? Lakini bado tu ndajifanya niko
Kuna watu tumesikia wakisema solution ya kudeal na serial cheating, especially side ya maboy, ni polygamy. Una feel polygamy ita solve cheating ama pia italeta issues zingine zenye hazifai? Polygamy jo, mi kwangu mimi ndakataa. Juu hata ikikuwa legal yo polygamization, mi bado kutakuwa na issues whereby hata ukipata nikioa mabibi watatu bado ndakuwa tu bado na desire. Hao ndachoka nao, na maybe maximum ni watatu, unaona? Ndachoka nao na bado ndakuwa na macho yai. So mi kwangu haiwezi work. Tukue tu loyal. Mwanaume anaweza toshelezwa na mwanamke mmoja? Si ndio? Mbona zitoshelezwe? Mi kwangu mimi mmoja ako sawa. Finally, hii generation yenye again tumesema iko na cheating rates ziko high. Una believe relationship inaweza exist kati ya dem na boy na isikuwe na cheating kabisa, wote wako faithful to each other? Manze, inaweza. Manze mi hata nashanganga watu wakisema ati hakunanga ati true love. Manze hii kitu yukuwa ni kitu yenye iko ni if you get the right person all will be well. Sawa, cheza kama wewe, salimia watu, tuma salams. Manze mi kama msanii ndagotea wasanii wote, alafu nigote theater yangu manze inajiita Watamaduni Production. Si tuko hapo Kayole kwa Dio Social Hall. Alafu bado nigote producer wangu Babu hapo. Big up Joe manze. Na Mokoro bado mimi nampenda tu kwa sana, na pia mama hapo hivyo. Big up Joe. Asante kwa your time. Asante pia. Boom, shaka laka mien. Wazi man. Mambo? Poa. Tuambie unaitwa nani, job ni gani na unatoka wapi? Naitwa Rita Shivihwa. Natoka Embakasi. I'm a performing artist and a nurse. Rita, I'm sure ushaisikia the statement all men are dogs. Na mostly ni mademu huisambaza. Why do you think mademu wanaisambazaga, na are all men actually dogs? Okay, from that statement, naweza sema sitaki kukuwa biased in such a way that sitasema the statement is untrue, because for some people it is true. However, at the same time, I think the reason why most ladies wanasemanga men are dogs ni kama, for example, we ukifanya kitu like, okay, let's pick something very common, sindio? Maboy kucheat. So unaweza pata boy wako amecheat, sindio? Then I understand there's that feeling of loyalty yenye huwezi mtoa, yeah? But then at the same time pia, instead of kumwambia what you're doing is bad, unamotivate, unaona? And I think that is the reason why at the end of the day both of you are just dogs. So it doesn't matter whether you are the one who poops in public, as long as you don't stop your fellow dog from pooping in public, you're also a dog. Yeah. It sounds as though unasema the fact that men cheat, the blame should also fall on the ladies. No, not necessarily. I mean, in this situation, in the topic yenye tunaongelea, because nikiingiza ladies kwa hii what we're talking about is men are dogs. Yeah. Nikiingiza ladies, mi siwezi sema ladies are without flaws. We are a human race. We all have flaws. But at the same time, if as a human being, if I don't stop you from doing things that are wrong, doing things that are hurting people, both of us are put in the same category. You see, siwezi sema ati leo naamka nakwambia we ni mwizi na mimi naiba, you get? Kwa sababu ni kama I'm looking at the speck in your eye and I'm ignoring the log in mine, you see. So kama hatuwezi saidiana hivyo, at the end of the day all of us just become dogs. Yeah. Most men wanasemaga the reason why we cheat is because ladies kuna vitu wanafanyaga wrong, or there is something we want in that lady, but since hana tunaenda. Do you feel men wanafaa kutake responsibility, ama pia we should also blame ladies? Kuna share blame ya ladies for men cheating? I think in a relationship, anytime you have to blame someone for something you did wrong, that's a wrong approach. It's always a wrong approach. Ni kama vile tukua shule, tunaonanga there was a time utakuwa umekasirika, mlipigana, si ndio? Then nyote mnapewa suspension na wewe ndio ulianziwa uchokozi, you get?
the thing about blame is that it stops focus on growth, you see. So kitu ni kama umecheat, kubali umecheat. Sawa. Kubali umecheat tukusamehe. Then useme, oh, by the way, usipoacha hii na hii na hii, then I'll be forced to not stop cheating, you see. Kwa sababu for you to say wewe ulikuwa hivi na hivi ndio unafanya ni cheat, kuna mtu alikukataza kwenda? Ilikuwa lazima ubaki kwa hiyo relationship? Si ungeenda? Haya, kitu nyingine, kuna mtu alikukataza kuomba permission to step out? Because I know many people don't like talking about it, but frankly speaking, not very many people would be uncomfortable with you going out and doing whatever you're doing as long as you come back clean, nikijua, you see. Because it's very hurtful. It's actually very hurtful. Sijui kama ushe experience. Mse anakuja anakuambia I'll give you my everything, and then 10 months later unashtukia, oh, by the way, it's not it was your everything for that moment, and then I walk out and give someone else the everything. Because it's not the cheating that hurts, it's the fact that you've been lying about it. We don't know who you've been cheating with, we don't know how long you've been cheating with, so basically everything in the relationship becomes a fraud. No. So if you ever make a mistake, admit it, then work from it. Don't make a mistake and then go like, ni wewe ulifanya nikafanya. Nobody ever makes you do something, you do it. Yeah. Correct me kama niko wrong, but it's as if nasikia ukisema pia kuna aspect ya madem where they are not firm when they are victims of being cheated on. Unafeel madem wanafaa kuwa firm kabisa, such that chalia kicheat ana draw the line in the sand anasema that's it, stuff like that. Okay, hiyo siwezi ongelea mtu. I can only speak for myself. And for myself, the one thing I know is that I wouldn't want someone to cheat on me. That's horrible. So nikianza kusema story ya draw the line in the sand, it's not always about drawing a line in the sand. It's not about an ultimatum. It's simple. If you can't give me what I need, if the only thing you're doing is breaking me and turning me, because unajua watu wanadhaningi when someone cheats on you, it ends there. It doesn't end there. You are technically now a victim of emotional trauma. You know that? Like, sayo nimesha kutraumatize. Every time someone comes to you, you will never trust them. You will never believe they can just stay there and be there. No. Unapatanga mademu wanaanza kukana mse completely loyal. Then they start these things, alafu watu wanaitanga insecurities. Where do you think they came from? It's those tiny things. That tiny thing of, babe, tukutane kesho, and you don't show up. That tiny thing of, babe, don't cheat on me, and you cheat on me. You see, it's the little things that bring us into these little demons of insecurities that we have. So, kama tunaketi na tunasema, this is what I need, then just give your partner what they need. Stop trying to make your partner into something else. Okay, if you have a partner who is a psychopath, my friend, it's your partner. We don't understand why. We will look at you and think you're stupid. Okay, but it's your partner. This is the person who gives you what you need. Stop thinking about I wish I had. Stop looking at other people's relationships and going like, I wish my boyfriend made me. I wish my boyfriend did. No, this is if you want your boyfriend to do something for you, just tell him, hi babe, I want you to buy me a pair of shoes. If your boyfriend cannot buy you a pair of shoes or will not buy you a pair of shoes, again, it's not, he does not owe you anything at all, not even a little. He only owes you love. You get? So for me, I personally think in a relationship, everyone should give what you can and then strive to be better also, because see, at 10 years from now you'll be the same person. You see, it's a milestone, it's growth. You have to not think of hadi hapa. If this happens, I'm done. You get? If this happens, I'm done. It has to be growth. It has to be something both of you do together as well. So mi siwezi kuwa na compromise na wewe hau compromise. It ends up being toxic. Yeah. Every time tunasikiaga case ya cheating, more often than not, it is the man who is always in the wrong. Yende ame cheat. According to you, who cheats the most, ladies or men?
I personally think all. Because I'm lucky enough that I've been both in circles of ladies and circles of men, and I do appreciate that diversity. So, Mimi in both circles, all of them cheat. It's just that ladies are very discreet about it. So, utasikia because most men, unajua most men, that cheating is kind of celebrated, which is it's horrible. Honestly, it's horrible. Yeah, and for ladies, if you're found as a lady who cheated, it's a big deal. It's like, ooh, umeiba bank, man. So I personally think both of them do equally. It's just that ladies are more discreet about it. Yeah. Obviously, during time our parents and our grandparents, cheating wasn't as high as it is today. Unafeel kwa nini over the years rates of cheating zimeenda increase? Standards of the idea of a monogamous relationship. I'm not saying a monogamous relationship is bad. Neither am I saying let's celebrate. Okay, because I can't say don't celebrate a polygamous relationship. I personally believe that we've been raised in this thing that you must have one partner. It's like personally, I feel like it breeds a sense of selfishness. You get like a possessiveness that nobody in this world owes you. You get. So long time ago, we had men who married many women. Okay, and I know some people will be like, yeah, it was cultural, it's African. You know, those times there were very few men. Right now we are living in Kenya and the ratio of men to women is 1 to 2. I'm just saying, it's not that large a margin if we count it 100 years back, you see. So sometimes, maybe, just maybe for some people, being in a monogamous relationship isn't what fulfills them. Get. But you need to be honest about that with yourself and your partner. I can't be getting into a relationship with you thinking I'm going to be the only one, and then you expect that I'd be happy if I see you with someone else. I can't. Just be honest. Hi babe, mali niko sahi, I'm not into a monogamous relationship. It does kind of sound like you're a greedy person, yeah, but this is just about honesty. A relationship is better grounded if it's based on honesty. Because can you imagine, you see like family members, you know, have you had a brother who just tells you the worst things to your face? Yeah, do you hate them? Yeah, I mean, they aggravate you. You look at them and like, stay away from me. But if someone hit them on the streets, you'd probably kill that person. You see, it's a kind of love that grows that you cannot get from this hiding and walking around, tiptoeing around each other. We need to accept, number one, monogamous is not the only relationship out here. It's not. Polygamous relationships work, okay? Ask the Muslims. They work. So if you can manage to be in a polygamous relationship, stop looking for a monogamous relationship. Be honest. Okay. Secondly, if you're going to look for a polygamous relationship, don't be shocked when your partner also wants a polygamous relationship. You see, because I know like some men usually go like, mi naweza kuwa na girlfriend wawili watatu. But if my girlfriend has a boyfriend, I don't want that. That's what do we call it? That thing. It's a thing like when I'm telling you something but I'm the one. Hypocrisy. It's a hypocrisy. It's a hypocritical. Yes. Would you be okay being a second wife or in a polygamous setting where your man has not just you but other wives as well when you call wife? I'd want to know. I'd like that option. I want you to start with, hi, I have a wife. I'm a polygamist and I'm interested in you. I also want to meet your wife to know if your wife is actually okay with this. Because, hey, people get burnt in houses. Yeah, and I don't want that. If I'm going to be in a relationship with you, polygamous, I want to also know your partner. Because I'm also in that relationship with them. Yeah. We live, obviously, in a male-dominated society, unfortunately, where, just as you said, it is okay for a man to have more than one wife, but the woman is not allowed to have more than one husband. Do you feel society should come to that place where polygamy should be accepted
both for the man aende for more than one wife and for the lady aende for more than one husband. Yeah. Because there are also men who don't even like being the center of attention of one woman. You see, like, it's like, yes, I want to be your husband, but I also want you to focus on someone else as well. I don't know how to explain that other than that. I've dated guys who they would only be comfortable with you being their girlfriend if they know you're still talking to other men, which is, it's awkward. It was very awkward for me to find that out, by the way, because they say it's because I want you to have this sense of independence, your own life, but no, their emphasis was talk to other men, you see. So sometimes I think society should get to that point. We should get to a point, first of all, where we do not judge someone's actions based on their gender. That's disgraceful. Personally, anything sexist is just wrong. Okay, I'm not going to tell. I think I'm probably one of the few ladies who is never going to tell a man never to wear a skirt. My friend, I have seen some men in skirts, and they are gorgeous, absolutely gorgeous. I mean, like, let's think about it. People watch olden time Romans and warriors. Yeah, what do you think they wear? Yeah, those kilts are skirts. They're skirts. We just call them something manly. They are skirts. They look amazing in them. So if they look good in skirts, they look good. A kanzu is generally a long dress, and you look fine in it. It's just the way it has been made. Just the same way a lady can't look good in all kinds of dresses. You see. So personally, anything sexist, I think as a community we should just move away from. Do your role the way you think your heart is. So if your heart says you are a man and you wear dresses, wear dresses. If your heart says you're a woman and you want to walk around in a man suit, walk around in a man suit. Honestly, it's your life. What difference does it change your entire personality? No, it's still you. It's just you in a dress or you in a man suit. Yeah, so personally, anything sexist I feel should just be cut out. But then that's something that's going to take a long time. Yeah, and might still not happen. Yeah. Lastly, take each chance, salimia watu, your fans, your friends. Ooh, that's hard. I don't know my fans yet. I think I'll know them soon enough. But hi, I love you all. My family, I love my family. They drive me nuts, but I love them. My friends are insane. I love them as well. And I also love the fact that with friends, I think maybe as a parting shot for me to anyone who watches this, have friends who challenge your thoughts. Okay, stop living around friends who constantly keep you where you are. Have friends who tell you, oh, by the way, let's go watch a movie that actually has things other than just people shoving swords into each other. You get, let's watch a movie about people shoving swords into each other and see the metaphorical picture behind it. You see, don't just have friends who wake up like, hey, sasa, twende club. And they're like, okay, cool. We party, we are done. After that, we have no change in society. Because the change starts with you, with where you are. Once you stop seeing something as the way it used to be, okay, then your children will stop seeing it as well, and then your children's children, and then it turned out to spread. Yeah. So yeah. Thank you for your time. You're welcome. Tuambie unaitwa nani, kazi yako ni gani na unatoka mtaa upi? Kwa majina naitwa Patrick, mimi ni mwalimu wa fundisha watu wazima. Niko sure umesikia the phrase all men are dogs. Na sana sana ni imeenezwa na wanadada. Do you believe all men are dogs? Yeah, I believe. All? Not all, but I believe. Yeah, majority of them. Yeah. Kwa nini iko hivyo? For example, utazoona kama vijana ama wanaume pali wako, they are just talking about ladies, sawa. And then atakwambia vile amekuwa na mwingine, amewachana na yeye, ameenda kwa mwingine tena, unaona vitu kama hizo, unaona.
ana wakati huu tumeambia kwamba tuko na magonjwa nyingi sasa, so there's wale ambao tena wanasambaza. So ndio unaambia kwamba mwanaume akiona tu skati tu hivi anaona tu hiyo ni kitu rahisi, unaona. Hata akiwa na mwingine pale atamwacha arudi kwa huyu mwingine tena, unaona. So which means almost majority wa wanaume they are talks. Ni interesting kwa sababu umesema majority, na tumesikia kuna wenye wanasemaga lawama ya mwanaume kucheat iko kwa mwanamke, kwa sababu mwanaume kuna kitu apati kuoa mwanamke anaenda natafuta nje. Shida ya kucheat inafaa kuwa kwa mwanamke ama kwa mwanaume mwenye anacheat? Mwanaume ndio anatumianga what we call sweet language, sawa ya kucheat, sawa. Ataweza kuwa hata na mke wake katika nyumba, lakini kuna what we call misunderstanding in the house, sawa. Ndio nitafanya anaenda akicheat, sawa. So akienda akicheat hivyo sio vizuri. Anatakana ajue ya kwamba he is responsible to his wife, sio watu wengine. Papo hata tukienda huko nje, it is the same. Ile kitu unaenda huko nje ndio ile uko tu nayo kwa nyumba tu, hakuna tofauti. Yeah. Obviously wewe ni mtu mzee, wewe si kijana, na najua ulipokuwa ukigrow up enzi za kitambo, cheating haikuwa mingi sana kama vile iko hii enzi yetu. Unafikiri kwa nini cheating imeongezeka vile miaka imezidi kuenda? Ni lifestyle. Kwa sababu kitambo, najua kama kitambo sisi ulikuwa unaona mtu mzima akitokea kule, hasa mwalimu wako ama your aunt ama naipo wako akikuja, unatoroka, unaenda unachificha. But nowadays lifestyle imefanya vijana wa siku hizi hata watu wazima, naona wanakumbatia tu mbele zao, wanafanya vitu ambazo stahili, wanavaa what we call miniskirt. Sasa unashindwa hizi vitu wanavaa ni nini nowadays, unaona. Zimefanya paka moral yetu ya watu imerudi chini, ndio inafanya wanaume wanafanya nini, wanaenda nje sana. Akiona tu hizo miniskirt anaona ni kitu tofauti, but akienda kule anakumbuka ni the same ile ako nayo kwa nyumba. Alafu pia kuna wenye wamesema tuweze kutatua hii shida ya kucheat, tukue na legalization ya polygamy. Unafikiri kuwa polygamy itasuluhisha hii shida ya kucheat sana sana kwa wanaume? Haiwezi. Hii haiwezi. Itaendelea tu. It will continue. Umesikia for example kuna mtu ameenda akalala na mtoto wake akazaa naye, what is that? None. So haiwezi, itaendelea tu. It won't. Mwanaume ambaye amekuwa na historia ya kucheat anaweza badilika? Kwa sababu tumesikia msemo once a cheater always a cheater. Mtu amekuwa na historia ya kucheat anaweza badilika? It depends. Akipata yule mtu ataweza mcancel vizuri, ama wachana na hizo we call, kama kienda kwa kanisa akiri mwenyewe, unaona. But akiongea tu na mdomo hawezi akapatilika. Na sasa vile tumeona enzi yetu cheating zimekuwa nyingi sana, unaamini kuwa kunaweza kuwa na uhusiano kati ya mwanamke na mwanamume ambaye iko na uaminifu, hakuna cheating kabisa? Hakuna hata moja? Hakuna. Huwa na cheat. This is obvious. Ukitaka kujua kuna cheating, inatokea wakati wa pesa, sawa. Uwezi kaambia mke wako ni pesa ngapi zile uko nazo kwa account. So utaweza pata from 2 out of 10 ndio watakuwa pengine waaminifu, lakini hao wengine 8 of them watakuwa na cheat wanawake wao, wakiwaambia kwamba sina pesa, sina nini, hata hii pesa nimekopa. But ukiangalia the wallet, hawezi akaambia mke wake chukua hiyo wallet, ile pesa unataka uchukua hapa ndani, hawezi. Yeah. Lastly, kila time yenye tumesikia a case of cheating, mwanaume sana sana ndiye anakuaga kwenye hatia.
Kwa maoni yako, kati ya wanawake na wanaume, nani ndio ucheat sana? Both. Wote wana cheat. Kwa sababu utaweza ambia, for example, wewe ni huyu ni mke wa mtu, sawa sawa. Mimi ni bwana wa mtu, sawa sawa. Nimeenda kwake nikamwambia mimi nakupenda, sawa sawa. Na huyo anaitikia. So which means amecheat, hata yeye amefanya cheating. So cheating is both sides. Mama na mpapa wana cheat. Wacha nikuulize ya mwisho, kwa sababu obviously umekaa miaka mingi kuliko sisi vijana. Unaweza tupatia advice gani? Kwa sababu hata tukiangalia uhusiano enzi yetu compared to enzi yenyu, uhusiano za leo kuna struggle sana kuliko siku zenyu. Unaweza tupatia advice gani kama vijana ili tuweze succeed kwa relationships? Mimi vijana ningesema ya kwamba just stick to one partner. Itakuwa ni vizuri sana. Usione yule ambaye uko naye uanze kusema huyu ni mbaya, hapana. For example, ukiangalia your grandmother ama ukiangalia your mother, it is still the same. Sawa sawa. So wewe yule partner wako uko naye, just stick with her. Kwa sababu huyo ndio Mungu amekubariki naye, ama Mungu amesema ya kwamba huyo ndio atakuwa mke wako. Usikue unamletea madharau, kwa sababu nyinyi vijana wa siku hizi mnaona ya kwamba lazima nikuwa na wasichana karibu 5 6 ndio nifanya nini? Nikuwa mimi ni ndume. Hapana. Nowadays mambo imeharibika. Sio kama ile ilikuanga kitambo. Unajua kitambo tulikuwa tunajua tu STT ndio iko sawa sawa. Lakini siku hizi magonjwa zimekuja mbaya sana. Stick kwa one partner. Na akuelewe na wewe umuelewe. So that kama kuna chochote atakuwa anajua ya kwamba this boyfriend of mine ndio nitaoa. Na ujue this girlfriend of mine ndio nitaoa. Lakini ukiruka ukienda huko unapata huyu mwingine. Ndio vijana siku hizi wameika hiyo mwito. Na that mwito wamewika ni ile kutoka kama ngambo. Kwa sababu sasa hizi ukiambia vijana ama wasichana wasifaa watu you hizi tumbo cut, miniskirt, vitu kama hizo, zingine unaona zimepana mwili kabisa. Sio nzuri. If you have one boyfriend and you have one girlfriend, just stick to him or her. Mambo yako itakuwa vizuri sana. Tuachana na hizi vitu. Ile kitu unatafuta kwa huyo mwingine, it is the same ile huyo ako nayo. It is only wewe mwenyewe umweke akuwa msafi. Atakuwa tena kama yule mwingine. Kama una pesa, jaribu namna ya kupata pesa na umnunulie hata nguo nzuri, hata viatu nzuri. Atakuwa tu kama yule mwingine unaona amevaa tu. They are the same. Hakuna tofauti. Acha nikuulize hii kwa sababu nimekusikia ukisema kuna wale wanasemaga hasa tukisikia sana kesi za ubakaji, kwamba kuna wale wanasemaga lawama ya msichana kubakwa inafaa kuwa ni kwake kwa sababu alikuwa amevaa vibaya. Umetaja jambo la kimavazi. Unafikiri vile wasichana wanavaa siku hizi ndio ni modern times kuna changia, ama pia lawama inafaa kuwa kwa mwanaume? Shida si ati ni mavazi ya mwanamke, hata mwanamke akivaa aje, mwanamume ana jukumu ya self control, kujicontrol mwenyewe. Nitaweza sema namna gani? Nitaweza sema kwamba hii mambo vile inatendeka ni what we call lifestyle, sawa sawa. Kwa sababu hawa wasichana, utaona mtu mzima ameenda kwa msichana anampatia only 50 bob na msichana anaitikia, sawa sawa. So itafika pahali huyo msichana kama alikuwa mdogo amejulikana kwa nyumba fulani, huyo mtu ataanza kulaumiwa kwamba anampaka huyo msichana. But tuna request ya kwamba wasichana wetu wakuwa namna gani, watembee utaratibu. Wasikuwa tu wakiona tu mwanaume akisema ya kwamba anawapenda nao wanakimbilia, hapana. Hizi vitu za kushika wasichana nini zimeendelea, lakini zikiendelea hivyo, kwangu mimi naona ya kwamba hisia zote zinakuanga zimeingia. Mwanaume ameingia na hisia, huyo msichana ameingia na hisia. But wakimaliza hiyo tendo la kitanda, ndio utaona kila mtu anaanza kusema nilikuwa nikifanya nini. Unaona? So anakuja regret baadaye.
Unaona, na sio vizuri. Ile tu ningeomba vijana tafadhali, sana sana wasichana, msikuwe mnatanganywa na vitu ndogo ndogo. Sawa, kwa sababu tena nitaweza laumu wazazi. Malezi ambayo wazazi wanapatia watoto wetu ni malezi mbaya. Bapo nasikia msichana akitoka kule, mama anaanza kumuita mama yangu, babaka anamuita huyu ndio mama yangu, sijui nini na nini, vitu kama hizo. Akifanya makosa apate any punishment, anaendelea tu hivyo, anaona it is right. Mtoto akienda kule, msichana amekuja kwa nyumba, amekuja na sukari ama amekuletea nini, wewe unafurahia, ujui hiyo sukari imetoka wapi. Unaona, alafu baadaye utastukia kwamba huyo msichana alienda pale akakula pesa za fulani, akakula za fulani, akakula za fulani. Sasa vijana wametengeneza group, wamemshika, waenda kulala naye wote, alafu tunaanza kusema huyo msichana amepakiwa. Sio hivyo. Ni malezi mazuri lazima itoke kwa wazazi, na wasichana wasikue wepesi kuchukua vitu za watu anyhow. Acha nikupe fursa, salimia watu, marafiki, familia. Nasalimia wale watu ambao wananijua sana sana. Nikisalimia vijana nikaambia chill. Life must continue. Asante kwa muda wako. Amen. So, habari ndio hiyo mbogi yangu. Umesikia maoni ya watu, but what do you feel? What do you think? Do you believe all men are dogs? Do you believe majority of them are dogs? Do you believe some of them are dogs? Endeni kwa mitandao zetu mtuambie. Tafuteni YouTube Base to Base Youth TV, subscribe, like, share and drop your comment below this week's episode. Na pia tuko on Twitter, tuko on Instagram Base to Base Youth TV. Tufuateni na mtupatie maoni yenu. Sawa. Because hapa Base to Base Youth TV tuna believe it is our time to be heard. Why am I saying this? Because sisi ndio majority. Tuko 70% plus in this country. So sauti yetu inafaa kusikika. Sauti yetu inafaa kuchangia kusukuma hii nchi yetu in the right direction. Sawa. So that is why tunawahimiza mwanze muongee, msikike juu hauwezi rule ka uongei, si ndio? Sawa. So until we meet again next week, asanteni sana for your company. It's been your boy Charles Mwendo aka Chalo, reminding you again, we are the majority. It is our time to be heard. So long.